Yes, it's very precious to be joined in this holy purpose together. Es muy precioso estar unidos en este santo propósito juntos. This sexuality is such a deep place that the ego hides, that consciousness hides from infinite love. Y la sexualidad es un gran lugar en donde el ego le encanta esconderse. So this is a deep chapter for contemplation with Jesus. Y eso es un gran capítulo para una profunda contemplación con el Maestro Jesús. Every being who comes here to join is called by Jesus and has called Jesus. Cada ser que se une aquí ha sido llamado por Jesús para escuchar su voz. And our only question is the most important question: what am I? Y la única pregunta que tiene gran valor es ¿quién soy? And then to have Jesus show us where we're saying that big fat no to who we are. Y permitir que Jesús nos demuestre dónde en realidad estamos teniendo ese gran no, de quién somos. And sexuality is one of those places where there's a big fat no. Y a través de la sexualidad es un gran lugar donde hay un gran no. And this whole book is really the call of my heart. Y este libro en realidad fue un llamado de mi corazón. Powerful topic. So here we are. It's shutting down the internet over here in San Juan Costa. Yeah, but we're going with it anyway. So we'll see if we can get. All of a sudden, we couldn't hear Dyra, and we thought she froze on it. Okay, you'll have to be. We'll try it again. Sometimes it unmutes, and there we go. Okay, there you go. Entonces Okay. parece que el tema de la sexualidad ha causado un problema de internet, ¿no? Entonces vamos a seguir. So yeah, it's a very profound topic for all of us, and it certainly was profound for me when I typed that first sentence of the book. Y es un tema muy profundo y ciertamente lo fue para mí cuando empecé a escribirlo a través del libro. And as I mentioned that, if you saw the little introduction, when the first sentence came out, like I said, the only purpose of sex is for procreation. Y cuando leí a través de un curso de milagros y escuché al Maestro Jesús, la primera oración que escribí fue: el único propósito de la sexualidad es la procreación. And it was sort of, really, Jesus, you really want me to put this down on paper? Dije: Jesús, ¿en realidad quieres que escriba esto en un papel? Now, and I had read it in the urText, right? I'd seen it in the urText. Ya lo había leído y lo había visto en el urText. Until really, I had to really spend a lot of time meditating with him on that first sentence. On mute. Somehow you just got muted again. Okay. Y estaba meditando mucho a través de este tema. And that's really what this chapter, the whole book's really for contemplation. Y en realidad para eso es este tema, y el libro es para una profunda contemplación. So I'll talk a little bit about it with the direct experience here, and then we'll open it. This is the only chapter he's really open to questions, because he knew they'd be a lot of them. Entonces voy a hablar a través de mi propia experiencia y a través del capítulo, porque en realidad es un tema muy profundo. It's not that we can't ask questions, but he's really encouraging us. We can talk to him directly.
Y no se trata de que no podamos hacer preguntas, sino que yo siempre los motivo a que hablen a él porque todos podemos escucharlo directamente. His whole point of this book was, I will help you and I will speak to you directly. And that's the fastest means. Y todo el punto de esto es que él me dijo, te voy a hablar directamente y te voy a enseñar que puedes escucharme. Y ese es el medio más rápido. And as a teacher of God, it is your function to speak my voice. That's so beautiful. Y como un maestro de Dios es tu función de hablar mi voz y eso es tan hermoso. And to let that voice come through, that's our natural voice. Y permitir que esta voz simplemente brote, esa es nuestra voz natural. So he brought us together in holiness for this deep unwind so that we can release all these ideas we have that we're not God's son. Entonces estamos unidos para poder desenrollarnos de todas esas ideas que nos bloquean de reconocer que somos el Hijo de Dios. And so consciousness in the play to say no to God has somehow, it chooses what it likes to, where it likes to dabble in the big fat no, where it wants to say no to God. Entonces, en la conciencia, en su juego, le encanta distraerse a través de decirle ese gran no a Dios. And in the urText, he says sex. He's talking about sexuality. He says, this is something a miracle worker must understand. Y cuando él lo dice a través del urText, está en el urText que dice que la sexualidad es algo que un obrador de milagro tiene que comprender. And I asked him right as I sat down, has that changed, Jesus? And I got, no, that's not Y changed. antes de sentarme aquí, estaba contemplando y le pregunté, Jesús, ¿eso es real? Y ¿eso ha cambiado? Y me dijo, no, todavía no. So there, as he said, there are many paths to waking up. Y como él dice, hay muchos caminos para el despertar. Waking up is here right now. Despertar está aquí y ahora. Light is here right now. La luz está aquí y ahora. All he's offering is speed. Todo lo que él ofrece es rapidez. And this is a rich place to look where Yes. we're trying to slow that train down to see that we're light now. Y este es el momento no puedo decirlo. El momento de reconocer, ese tren rápido de reconocer que está aquí ahora. I said, Jesus, so do I start out with procreation? And he's saying, yes. Okay. Jesús, le pregunto a Jesús, ¿comienzo con la procreación? Y dice, sí. Why not? Okay, because that was, I tried every different which way, Jesus, but somewhere in there, there's got to be, and every time, got to be an option, and every time it's no, so we can all hear it. Entonces, en algún modo es algún tema en que tengo que escuchar, ¿no? Que se trata de él. But he says in the course many times, it made it to the blue book, bodies cannot join. Y él lo dice muchas veces a través del curso, ese libro azul, los cuerpos no pueden unirse. And so we can just all listen. So everything that might come out here can be confirmed. Everyone has the power to hear Jesus. No one hears Jesus any better than anyone else. Y todos los que estamos aquí podemos escuchar a Jesús. No hay ninguna diferencia de que uno puede escucharlo más que otro. But he knows the symbols are helpful to seem to have someone else hear him because of the fear associated with talking to him. Pero los símbolos nos apoyan por el miedo que hay de escucharle. So, and it's helpful here because it's just a conversation. Talking to all of you is talking to Jesus. Y este apoyo aquí, porque hablarle a ustedes es como hablarle a Jesús. So again, when procreation, when I saw that, I knew I had to just talk to him about it and have a conversation about it.
Entonces, cuando surgió el tema de la procreación, sabía que era un tema en que tenía que profundizarlo con él y hablarle a él sobre esto. And at first I thought when I wrote this, I thought, holy smokes, I'm typing that there. And it was, it's stopped me for a moment. Y en realidad dije, oh, por Dios, esto es uno bueno. Y tuve que pausar por un segundo. Even sharing this chapter at first, it was a little bit, I needed to keep working with Jesus on it. Y aún compartir este capítulo, algo me paraba de compartirlo y tenía que seguir la guía de Jesús. And then I kept sharing it. This shows you how important we are to each other, the mighty companions. Y aquí es donde vemos lo importante que somos los unos hacia los otros, los compañeros poderosos. Because I started showing the chapter to a number of longtime ACIM students. Porque a través de que escribía lo que él me estaba dictando, yo lo compartí a todos mis compañeros que estaban estudiando el curso conmigo también. And they can all feel it too. They just knew sexuality was a really rich place to look with Jesus. Y ellos también lo estaban reconociendo que la sexualidad era un lugar muy profundo al cual mirar directamente con Jesús. So again, this isn't there. We're not judging sexuality. We don't judge. See no error is his greatest teaching. Y ves, no se trata de juzgar la sexualidad en absoluto, porque Jesús siempre nos enseña, no veas ningún error. But he's really emphasizing bodies cannot join. Y lo que esto significa es que él está enfatizando que los cuerpos no se pueden unir. The infinite light of being is already joined. La luz infinita del ser es lo único que está unido. And we can ask him, because we can all hear him, Jesus, is sexuality part of the dream? Y podemos preguntarle y decirle, Jesús, la sexualidad es parte del sueño. And that's not just, okay, two bodies coming together. It can also be just being a male or female body. Y no se trata de dos cuerpos unirse, también es el símbolo de, por ejemplo, el cuerpo de una mujer y el cuerpo de un hombre. But it's very striking when you're talking to Jesus and he's showing you how, and you come to the realization that two bodies cannot join and make another body. Pero es muy profundo cuando empiezas a contemplar con Jesús y llegas hacia esa realización de que dos cuerpos no pueden unirse. So in part of the conversation of talking to Jesus about this particular sentence, the only purpose of sex is for procreation, those notes he told me I could put up. And so they are up on the website. If you look on the notes, and if it's interesting in Spanish, we can try and translate them. And I'll give you the gist of what he told me about procreation. Entonces, a través de las notas que recibí de Jesús sobre la procreación, al cual él me dirigió a compartir, y si se puede, voy a ver si las puedo traducir en español a través de ese profundo tema de la procreación. So it's an intuitive thing. It's when you spend time with Jesus, it's like, I can't explain it, but there's a knowing inside. When you talk to him about procreation, you'll see that God would not make the idea of two bodies coming together to make a baby. And all of a sudden, here we are on this world. He doesn't want to make it bad. Do you know what I mean? That a body appears in any way. So procreation is the way that he's saying, look, this is your love. Entonces, Jesús aún así tiene que usar los símbolos, no para hacerlo mal, no a través de la forma, porque la forma no es juzgada, sino para ir más allá de este símbolo de procreación, de dos cuerpos unirse, hacer un bebé. Nos lleva a ir más allá para reconocer lo que ya somos, que es el amor. Like you can intuit it with Jesus and see that this is true. You can intuit it by spending time with him. You'll see how it's a helpful function in consciousness. And he talks about this in the urText.
Y entonces es a través de esa intuición con Jesús, y él habla sobre esto, sobre el urText, de que en realidad de ver más allá de la procreación. So it can be used by spirit and purpose. That's what he's saying. Entonces otra vez él nos enseña que es usado por el Espíritu hacia su propósito. Always, even that, even procreation would be in guidance. Y aún así siempre la procreación es usada a través de la guía. And that's where we're all headed. We're all wanting to be in pure guidance of spirit. Y ahí es donde todos queremos dirigirnos, de ser guiados completamente por el Espíritu. He says in chapter 9, first, I have no judgment and see no error in anything in form, as it does not exist. Entonces él dice a través del capítulo 9, okay, can you repeat it again? Yes, it's the third sentence in the chapter 9. First, I have no judgment and see no error in anything as in form, as it does not exist. Primeramente, I'm going to open the chapter 9 so I can Yeah. translate it exactly as it was written. Si me pueden dar un minuto, voy a abrir la lectura. Thank you for your patience, Kay. Gracias por su paciencia. Y No, dice, yeah, go ahead, Tyra. dije que el único propósito del sexo es la procreación. Esto fue compartido en una profundidad con Helen y Bill y apareció en el urText. So he did talk to Helen and Bill. I'm asking if it's okay to talk about this. Entonces él se los comunicó a Helen y Bill y le estoy preguntando si está bien que hablamos sobre esto. And it is something that we need to know and understand very deeply for the fast trip to God. Y es algo al cual tenemos que comprender en una forma muy profunda para el medio más rápido hacia Dios. So he's emphasizing here that there's no judgment around anything. We're here as students of God not to judge anything at all. Entonces el énfasis aquí es que no hay juicio a través de la forma, porque todos somos estudiantes y somos hijos de Dios. He says, your function is to see no error in any act, movement, or thought that seems to appear in the display of consciousness. Y dice, su función es no ver ningún error en ningún acto, movimiento, pensamiento que parezca aparecer en el despliegue de la conciencia. This includes all forms of expressions of sexuality. Esto incluye todas las formas de expresión de la sexualidad. So as we know, one single thought of judgment about anything is casting ourselves into hell. Entonces cualquier forma de pensamiento de juicio automáticamente nos expulsamos y sentimos como si estuviésemos en el infierno. So this isn't to judge sexuality, it's to explore with Jesus how consciousness is using sexuality, the seeming joining of bodies or joining with ourselves one-on-one through a sexual experience denies ourselves the kingdom of heaven.
Entonces no es para juzgar ningún pensamiento a través de la sexualidad, sino de observar más allá de ver que el significado de dos cuerpos unirse a través de la sexualidad para ver cómo es negado el cielo. This is what it means to order no thought. Esto es going here. Esto es lo que significa no ordenar ningún pensamiento. This is accepting innocence. Esto es aceptar la inocencia. So there's no right or wrong in this. It's just what is being used to say no to God. That's it. Entonces no hay ni bien ni mal en esto. Es simplemente de notar dónde en realidad estamos diciéndole no a Dios. So what expressions in consciousness are being used to deny infinite right here, right now? It froze, the internet froze. I couldn't catch the last sentence. If you can repeat it for me, Kay. We're just looking at what expressions in consciousness the ego creates them, and then to get to play in them to deny God. Entonces simplemente notamos qué experiencias el ego fabrica en nuestra conciencia para así negar a Dios. So he said in the book, I can only offer a means for you to quickly see past the world of form that you do believe in, to recognize the love that you already are. Eso es aceptar la inocencia. El amor no conoce el bien o el mal. Solo puedo ofrecerte un medio para que veas rápidamente más allá del mundo de la forma en el que crees para reconocer el amor que ya eres, señalando lo que niegas. Si aceptas... Go ahead. ahead. By pointing to what you deny if you welcome this offer. Si aceptas esta oferta. It's always either your choice to either accept or deny divine nature. Siempre es tu elección aceptar o negar la naturaleza divina. The course remains a required curriculum regardless of the time you take. El curso sigue siendo un plan de estudios obligatorio sin importar el tiempo que tome. So we can see the experience here, and we talk about it here, with how Jesus is offering us to come and help us with every single miracle. Like he is completely in control of all the miracles. We turn every miracle to him and ask him. And this is where he's offering a lot of miracles. Y la experiencia aquí es donde Jesús nos está apuntando de que Él está a cargo de los milagros, entonces le entregamos todo, simplemente todo para recibir el milagro. He continues, I have shared that sexual impulses are confused miracle impulses. Y continúa y dice, he compartido que los impulsos sexuales son confusos impulsos milagrosos. Miracle impulses and all body impulses are merely an opportunity to look deeply, to see immediately what is true. Los impulsos milagrosos y todos los impulsos físicos son simplemente una oportunidad de mirar profundamente para ver inmediatamente lo que es verdad. So this feeling arises, some feeling arises. Entonces algún sentimiento surge un sentimiento. So instead of it being an expression of totality and infinite love, the ego diverts it sideways to hide that it's hiding, trying to dive into the dream bubble and hide from infinite love. Entonces lo que sucede es que surge el sentimiento y el ego lo reinterpreta hacia una distorsión milagrosa para negar el milagro. It is a call. So everything that's arising is just a call to recognize love. It is a call for a miracle, a call for love. Entonces todo lo que esté surgiendo es de mirar profundamente para ver inmediatamente lo que es verdad. Es un llamado a un milagro, un llamado al amor.
not the love of this world, the love that is of the Father. No es el amor de este mundo, es el amor que es del Padre. This is a powerful opportunity to look at desire with me as these feelings arise. Esta es una poderosa oportunidad para mirar directamente el deseo conmigo mientras estos sentimientos surgen. So, and we notice what's the big thing talked about in any sexual expression, the word desire. Y si vemos profundamente cuál es el tema que surge a través de la sexualidad, y podemos ver que es el deseo. Can we even talk about sexuality? Does it even actually happen without desire? I can't. Podemos hablar de la sexualidad sin profundamente sentir que viene desde un deseo. So we start to look if the energy of that were to rise, he's just saying, look with me now. Let's just look at it and see what it is in truth. Entonces él simplemente nos apunta y nos dice, vamos a mirar la energía que está surgiendo para ver más allá de ella a lo que es real. See, and the more we get to know Jesus, and many beings are expressing this too, he's very practical, and he's only about looking to see what's true right now. Y como los seres han expresado a través de estas sesiones, cuando empezamos a tener esos diálogos directamente con Jesús, Él siempre nos apunta a ver lo que es verdadero ahora. And he really doesn't care about any ways in which in our supposed history we might have had sexual expression. He has no interest in that. You can ask him. Y Él no tiene ningún interés, y puedes preguntarle sobre eso, de alguna historia a través de la cual tuvimos acerca de la sexualidad. He's just saying, see that you're infinite light of being right now. Él solamente nos apunta a reconocer, mira que eres un ser divino, un ser infinito aquí y ahora. And let me show you how these energies seem to make you feel like you're separated from God. Y simplemente nota cómo estas energías te hacen sentir como si estuviese separado de Dios. So these contemplation sessions are really for us to go inside just gently with Jesus and say, Jesus, is sexual expression a means to deny myself God, the experience of one with God? Entonces, por eso estas sesiones de uniones es una contemplación profunda internamente para preguntar y preguntarle a Jesús, la expresión sexual en realidad es la negación de mí misma como un ser divino. If anything's encouraged here from him, like that I'm hearing, and it comes with so much love, it's just, this is to open up a dialogue with him from each of us on this topic. Y lo que siempre él expresa aquí es que esto es una gran oportunidad para ir haciendo esa relación, esa conversación con Jesús directamente. This is the desire for an idea of love of the world and avoid the love of the Father. Esta es una poderosa oportunidad para mirar directamente el deseo conmigo. The desire. Yeah, this is the desire for the idea of love of the world and avoid the love of the Father. It's the second to last sentence on page 49. Es el deseo de la idea del amor del mundo y evitar el amor del Padre. Thank you, Kay. No, it's good. It's a good collaboration. It is. Es una buena colaboración, sí. The ego, the desire to deny what is true, attempts to deny the miracle and thus acts through the body on miracle impulses. El ego es el deseo de negar lo que es verdad, intenta negar el milagro y así actúa a través del cuerpo en los impulsos milagrosos para evitar mirar directamente hacia ellos. And if you watch this in movies, because he'll start coaching you on it when you're watching a movie, you'll see what happens is there's an expression of love in some way, and then the ego is going to try to take it sideways.
Entonces, si observas, aún si Él te entrena a través de películas, puedes ver a través de las películas, a través de una expresión de cuerpos uniéndose, cómo el ego trata de reinterpretarlo, de confundir el milagro. So just so everyone's on the same page, I'm reading from Jesus, a New Covenant, ACIM, chapter 9. Entonces, para que todos estemos en la misma página, estoy leyendo del capítulo 9 de Jesús, un nuevo convenio, sexualidad. And it's in, for the English version, it's in the whole text, which is all in English. And for the Spanish version, it's just chapter 9 on the Spanish page. Entonces, para los que hablan en inglés, está disponible en la página de web. El libro está disponible entero en inglés y es el capítulo 9. Para los que hablan en español, pueden otra vez ir hacia la página de web y está disponible en donde dice que pueden descargar el capítulo 9, sexualidad. No, not right now, not yet. Okay, so because there is going to be space. I will give space for questions. So thank you Pero for sí, asking. y voy a abrir el espacio para así poder hacer preguntas, sí. So you could look at it this way. So here's a miracle of infinite love going like this. Y podemos mirarlo de esta forma. Aquí viene una expresión divina así. And then consciousness was trying to squash out love, the recognition of love. Y la conciencia empieza a quitar el reconocimiento del amor. So to avoid recognizing that love's here, Entonces, para evitar de reconocer que el amor está aquí, it does a little sideways body move. entonces hace como una pequeña distracción a través de un movimiento corporal. Infinite love, infinite light of being. Luz infinita, luz divina del ser. And ego goes, let me see if I can find a way to avoid seeing infinite love. Y aquí viene el ego y dices, déjame ver si puedo distraer para negar el amor infinito. Okay, and it just goes sideways to divert the looking to see that love is here. Entonces, hace esa distracción para evitar de mirar directamente que el amor está aquí. So again, you'll be watching a movie and then you can ask Jesus because he will coach you directly. You can ask him, show me, and you'll start to see, he'll start to say, that's a sideways, where the ego is playing in consciousness to say no to love. Y si Él te entrena a través de las películas y puedes ver, le pides a Jesús, enséñame, muéstrame directamente para verlo. Y vas a ver que te lo demuestra directamente en las películas. Mira, aquí, ¿ves? Es una distracción de ver la divinidad. The descriptive words that appear in consciousness give us clues. Las palabras descriptivas que aparecen en la conciencia dan pistas. Sexual desire, sexual hunger, sexual attraction, sexual urge, and sexual fantasy. Deseo sexual, hambre sexual, atracción sexual, impulso sexual y fantasía sexual. You can see, if you notice, just start to notice the energy in that. It's a wanting something. Y simplemente nota la energía en eso, es como desear algo. In the light of divine being and honesty of God, does the light that we are, infinite light, the holy instant, want something? Y en la luz que somos y con toda la honestidad de Dios, el instante santo puede desear algo. So the light is just here. It's infinite love. And Jesus will talk to you about the light if you haven't recognized yet that you are, or the light is here. You may not admit, because it takes a while to admit we're that. Entonces, si no lo has reconocido, Él te lleva hacia reconocer que la luz infinita, el ser divino está aquí. Y si no lo has reconocido, Él te va a llevar hacia verlo. Just keep doing like lesson 44, lesson 189, like he said, and all of a sudden it's like, wait, there's just light here. Y es como vamos a decir a través de la lección 44, la lección 189, y vas a empezar a reconocer, espera, solo hay luz aquí. So we do the light test. Does the light of infinite being have an urge in there?
Y vamos a hacer la prueba de la luz infinita del ser. ¿Tiene algún deseo, alguna urgencia ahí? A hunger and an urge for what is always the question. What's the urge for? El deseo, el hambre, ¿para qué es ese impulso? These are all expressions of need. Todas estas son expresiones de necesidad. What need has the Son of God when all is given? ¿Qué necesidad tiene el Hijo de Dios cuando todo es dado? The question is always, what is it for? La pregunta es siempre la misma. ¿Para qué es? So, and you can see this in the play of consciousness, how it says two bodies come together, make love. Y lo puedes ver en el juego de la conciencia que nos dice, dos cuerpos se unen para hacer el amor. So let's just ask the light, ask Jesus, is this true? Can two bodies coming together make love? Entonces vamos a ir hacia la luz y preguntarle a Jesús, ¿dos cuerpos se pueden unir y en realidad hacer el amor? We have to ask and hear clearly, this is impossible. Y tenemos que escuchar y ver que es imposible. Because all the love and the light is already here. Porque todo el amor en la luz ya está disponible ahora. All the love we could ever want, because God made us whole, holy, and complete. Todo el amor que hay ya fue dado por Dios, pleno, completo y entero. See, completion, it's always an urge to get something. Y ves, a través de la compleción es como una urgencia de obtener algo. So what's complete doesn't need a something to get, it just is. Entonces lo que ya está completo no necesita obtener nada porque ya lo es. So Jesus is really clear on this point. Entonces Jesús es bien go ahead. claro a través de este punto. In appearance, it may seem that there is a need for two bodies to come together to merge and to express love. En apariencia puede parecer que hay una necesidad de que dos cuerpos se unan para fusionarse y expresar amor. But he's very, very clear on this point. This is an expression of strong body identification. Y él es muy directo en este punto. Esta es una expresión de una fuerte identificación corporal. So let's just ask him so we can all start to hear, because that's really the only purpose of any circle, is for every single being to be able to hear what Jesus says. Entonces vamos a preguntarle, porque esto es en realidad todo el propósito de los círculos de luz, es para dirigirnos hacia él y preguntarle. And we really came together out of love, born out of love, to hear the truth from Jesus. Y simplemente nos unimos, nacidos del amor, para escucharle a Jesús. So let's just ask him, Jesus, is sexuality an expression of strong body identification? Entonces vamos a preguntarle, Jesús, ¿la sexualidad es una profunda identificación corporal? And so you can ask him in your heart. Y puedes así preguntarle en tu corazón. Yet what is this appearance and experience really? What is the true desire? Sin embargo, ¿qué es esta apariencia y experiencia en realidad? ¿Cuál es el verdadero deseo? Is it for an experience of love? And if so, how would two bodies coming together demonstrate that love exists when love is already here? ¿Es para una experiencia de amor? Y si es así, ¿cómo dos cuerpos que se unen demuestran que el amor existe cuando el amor ya está aquí? And there is, he talks about this belief in consciousness. We can see it. Sex is a form of intimacy. Y podemos ver a través de esta creencia en la conciencia que el sexo es una forma de intimidad. Intimacy is who you are. You're infinite with infinite. La intimidad es lo que eres, lo infinito con lo infinito. You're intimate with all there is just by the nature of divinity. Eres íntimo con todo lo que es simplemente por tu divina naturaleza. So you can ask Jesus too. You can go like I did. Believe me, I went line by line through this chapter. Y puedes preguntarle a Jesús, porque yo fui línea por línea en el curso, así que puedes preguntarle también a Jesús.
several times. Varias veces. But then I had to admit he was right. Pero siempre tuve que admitir que él tenía la razón. Oh, oh, yeah, he's reminding me to mention the notes where I talked to him about procreation, which I put up on, they are on the website. On the book, you'll see there were some notes when he was coaching me through this, some desires, and I just typed it all out and I asked him about procreation and give me the scoop on that. And I did type it. Y también compartí las notas mientras iba profundizando a través del curso, línea por línea, todo lo que estaba recibiendo de Jesús, lo escribí y lo compartí, aun cuando le pregunté sobre el tema de la procreación. Así que está disponible para todos en la página, mi página de web, para que puedan verlas. And I'll ask Dyra, we'll pull out that paragraph so that can be translated to Spanish. Y voy a pedirle a Daira a ver si podemos traducir esa oración, ese párrafo en español y compartirlo. And there's so much love in this. He's reminding me this was so helpful for me. And those notes are just so helpful because you'll see he'll talk to you the same way. Y vas a ver que estas notas fueron tan útiles para mí, recibí tanto amor y puedes ver a través de esto que él hace lo mismo para ti. You know, it's just like a conversation back and forth. That's just been the experience. Y esa es la experiencia aquí, es una conversación que viene y se va constantemente. Just like he talked to Helen. Tal como habló con Helen. In that first part of the urText, everyone knows how much I love that because it just helped me see how that relationship, how precious that relationship and directness Jesus has. Y pude ver esto cuando él me guió a leer el urText, de ver esa relación tan profunda que tenía con Helen, que en realidad me tocó mucho esa relación. And that's available to every single one of us, he's saying. Y él dice que esto está disponible para todos nosotros. And he just said, without exception. Y me acaba de decir sin excepción. Okay. Está bien. So we were talking about intimacy coming from the expression of sexuality, two bodies coming together. We'll just use that, two bodies coming together. Entonces estábamos hablando sobre la expresión de la intimidad a través de dos cuerpos uniéndose. Love is who you are. El amor es lo que eres. Divinity is what you are, and intimacy with all that is. You are already intimate with all that is. La divinidad es lo que eres y es la intimidad con todo lo que es. Y eso es lo que eres íntimo con todo. So it's a concept that two bodies can come together and have intimacy. That's impossible. Entonces es este concepto en la conciencia de que dos cuerpos se puedan unir y que puedan tener intimidad. Eso es imposible. I'm asking him. So the direct route, he's saying, is when the desire arises, ask me to show you what's under that. Entonces el medio rápido es preguntarme cuando surja el deseo de preguntarme para qué es, para que te pueda dirigir. See, because the ego would distract and find a distraction not to look to see what's underneath that desire. Porque el ego usa el medio para distraer la mente para que no pueda ver qué hay debajo de ese deseo. And to keep that desire suppressed. Y así mantener ese deseo suprimido. God denies you nothing, including this form of expression. You are infinite love regardless of how bodies move together. Dios no te niega nada incluyendo esta forma de expresión. Eres el amor infinito sin importar cómo los cuerpos se muevan juntos. If I answer your call for speed to see what is true, how could guidance be given for an experience which attempts to prove that two bodies can recognize their oneness by acting together in this way? Si respondo a su llamada de velocidad para ver lo que es verdad, ¿cómo se podría dar orientación para una experiencia que intenta
Probar que dos cuerpos pueden reconocer su unidad actuando juntos de esta manera. Los cuerpos no pueden unirse. Bodies cannot join. Los cuerpos no pueden unirse. So this is another area where self-honesty is so important. Entonces, esta es otra área en donde la honestidad es muy importante. Like I could doubt what Jesus was saying when I was typing the text, but I had to talk to him about this because I knew it was really important. Y yo tuve muchas dudas cuando estaba escribiendo este texto, pero sabía que necesitaba escribirlo para hacer esa relación con él. Because in the play of consciousness in the world, the last thing that you'll just see in the display of consciousness, how much sexuality plays such a part in everything, pictures, billboards, programming. Entonces podemos ver en la conciencia, en la conciencia, en ese juego a través del concepto del mundo, cómo el sexo juega a través de los programas de televisor, de las novelas. Podemos notarlo. And it's very deep when you're contemplating this with Jesus and the realization comes, but you can have it, you can spend time with them. Is this a form of hatred? You can ask him. Y cuando estás contemplando con Jesús y Él empieza a darte todas esas revelaciones, entonces vas a llegar a un punto en que le vas a preguntar, ¿esto es una forma de odio? It is a means in a play of consciousness to try to make the body appear to be real. Es un medio en la conciencia de tratar de que el cuerpo sea real And to try to prove that there's an other out there. y tratar de comprobar de que hay un otro allá afuera. So there's more in this chapter, of course, which you can read, or if you have read it and you want to ask questions about it, I just feel really, I feel Jesus is open to all of us exploring this together. So maybe, Entonces, yeah. siento que si quieren profundizar en este capítulo está disponible porque sí siento que de lo que se trata es esa identificación con Jesús para que pueda revelarnos. Y así voy a abrir el espacio para cualquier pregunta o duda que esté surgiendo sobre este tema. Because even if I read, you know, we can read the course, but until it like fully blooms, everything Jesus said, it's totally different when we see it in our hearts. Entonces podemos leer el curso, pero es en realidad permitir que brote desde nuestros corazones para empezar a tener esa realización. So did you want to ask a question, Irene? Oh, good. Thank you. Thank you. So Irene's going to start the question. Entonces Irene va a venir a hacer una pregunta. Hola. Hola. I have a desire to be confused about what a miracle impulse is. Tengo un profundo deseo de preguntar y esa cuestión de qué en realidad es un impulso milagroso distorsionado. So I'm asking Jesus, and he said the simplest thing is just start with a sensation. La cosa más simple, y le estoy preguntando a Jesús, es que siente la sensación. And that's a miracle impulse, a sensation? A sensation, anything that arises is coming from love. Y esa sensación, cualquier cosa que esté surgiendo, eso viene del amor. It's a concept within consciousness to suppress that there's an expression of love in its totality happening here. Y hay un concepto en la conciencia que suprime de que el amor está sucediendo a través de la totalidad aquí. So God doesn't make a single sensation wrong. It's the ego that comes in that makes its sensation and then interprets it. Entonces, todo lo que surja, Dios no lo niega, sino es el ego el que lo reprime para negar el amor. So to release to a miracle is to put the body, remember he says the body is in total service of love, the Holy Spirit's purpose. Entonces, cada sensación, acuérdense que todo el propósito del cuerpo está al servicio del Espíritu Santo, del amor. As an expression of totality of all the love there is. Como la expresión de la totalidad de todo el amor que hay.
Okay, that's clear. But I have one more question. Okay. Okay, Está so bien, está claro, pero tengo otra pregunta. I understand to ask Jesus when I have a question, but maybe I can propose a question. Okay. So when Entiendo another, que cuando tenga una pregunta de simplemente proponerte la pregunta, ¿no? so when another being that you're married to requests sex, Mhm. and I don't, how do you respond to that? Entonces cualquier, vamos a decir que me pidan sexo, ¿cómo respondo hacia esto? You ask Jesus what's most helpful for the healing of the mind. Le preguntamos a Jesús, ¿qué es lo más útil para la sanación de la mente? Okay, so in each moment, just to ask and then follow. In each moment and to follow and to be true. Y cada momento de seguirle y estar en nuestra verdad. Because the ego is going to play this 1,000 different ways because it makes up all the characters and it makes up the characters that are interacting. Porque el ego nos distrae de muchas maneras y empieza a fabricar personajes. And this is very deep, and Jesus talks about it a little bit later, and he says, Y esto es muy profundo y Jesús habla sobre esto un poco más adelante del texto. Y él dice, if there's only one, who are you having sex with? y dice, si simplemente hay uno, ¿con quién estás teniendo sexo? It's part of the miscreation to prove that a body's here. Es la falsa creación de tratar de comprobar que un cuerpo está aquí. And remember, Jesus isn't judging any of this. Thank you. Y recordemos que Jesús no juzga nada de esto. Jesus is not going to judge anything. It's just that because of the way consciousness is structured to create certain activities or certain plays in consciousness to deny divinity, there will always be guilt. Entonces es en la manera en que la conciencia es estructura a través de los conceptos que es diseñado para negar la divinidad. So any expression in consciousness, in the play of consciousness that denies divinity, then guilt comes. Entonces cualquier negación a través de la expresión en realidad que niega, ahí surge la culpabilidad. It's an investment to kind of forget God into the temporal. Es una inversión para en realidad de olvidarnos de Dios hacia lo temporal. You just think about it. It's a short-term kind of deal. Y vamos a en realidad profundizar, es un término corto, una oferta de término corto en realidad. And remember how he says pleasure and pain are the same. Y vamos a recordar que Él nos enseña el dolor y el placer son uno. So it's a form of specialness in trying to seeking for pleasure. Entonces es una forma de especialidad a tratar de obtener el placer. And so all pleasure denies infinite light. Entonces todo placer niega la luz infinita. So it's like not that God's not sending us to hell. You know, you have a little sexual evening encounter or something. Y es como que Dios no nos va a castigar porque tuvimos un encuentro sexual en una tarde, digamos. You know, it's just a little form of hell, actually, disguised as heaven. Es un pequeño velo para distraernos del cielo. Now, I wasn't thinking I'd be the one who'd be saying something like that for sure. Y les comparto que no pensé que fuese alguien que le estuviera expresando esto a todos. You know, because that was like, I just thought, well, that's what everyone does. And, Porque yo pensé, bueno, esto es todo lo que todos hacemos. you know, as I looked at with Jesus at it and realized how that was a denial of the love that all the love that's here, I started looking immediately. Entonces, cuando empecé profundizando con Jesús, vi que en realidad era una negación hacia el amor y ahí es cuando en realidad empecé a profundizar más y más con Jesús. But we can look within consciousness, and it's all around us in movies and in our friends. Y podemos en realidad, cuando nos interiorizamos, de verlo en la conciencia que está a través de todo, en las películas, a través de nuestras amistades.
and just look at the infinite array and consciousness of arguing over sexuality. Simplemente podemos ver todo el despliegue en la conciencia que niega a través de la sexualidad. I just asked Jesus, said sexuality is an argument with God. Ask him so you can hear it too. Y podemos preguntarle a Jesús si es una gran negación hacia la divinidad, hacia Dios. He said, yes, it's an argument with God. Okay, I'm putting it out. Y él dice, sí, es un gran argumento con Dios. You know, but all the arguments, I didn't get enough. When am I going to get more of it? Wasn't good enough. When, you know, it's all about loss and the next time around. Entonces todo es, bueno, no fue suficiente, ¿cuándo voy a obtener más? Y no lo tengo, y todo esto es la creencia en la pérdida. And like deprivation and lack. Como de carencia o falta. And I'm open, you know, if a being can find another way that it's not a wanting, but I couldn't argue with Jesus on it because I could see the only way it occurs is wanting it. Wanting is a desired experience. Pero si hay alguien que puede mostrar aquí que hay alguna otra manera, en realidad no pude encontrar otra, sino de darme cuenta que todo es una negación. Jesus says here, joining is of the mind, and the fastest means is to look closely and directly with me. I just skipped the page and went to 51. It's okay. This is a great collaboration. And it's almost towards the end, you say? It's right at the top. It's the second sentence on the page 51. Oh, because I translated it so that I don't have. Oh, right. That's right. Okay. Well, I'll say it slowly, so maybe you'll go. Okay. Joining is of the mind, and the fastest means to look closely and directly with me. La unión está en la mente y es un medio rápido para mirar conmigo. At what the desire is for this experience. Para ver cuál es el deseo a través de esta experiencia. In order to see what is denied. Para poder ver lo que está siendo negado. It is a desire to experience seemingly through another body. Es un deseo para aparentemente experimentar un cuerpo. Or something happening. O de que algo esté sucediendo. An attempt to make the body real. Y de tratar de hacer el cuerpo real. For any seeming movement of the body. Parece que esto es placer, pero you have only go ahead. No, go ahead. For any seeming movement of the body, you have only to ask me. Y cualquier movimiento del cuerpo simplemente me tienes que preguntar. Is this in service to the will of God? Esto está en servicio de la voluntad de Dios. And then he's really clear right here. When you join through bodies, it is an attempt to prove you are separate from your creator. Y él en realidad es bien directo aquí y dice, But let's cuando te unes a través de los cuerpos, es un intento de probar que estás separado de tu creador. It's not just it's for us all to hear this. And so you can ask him, Jesus, is it true when I try and join through bodies, is this an attempt to prove I'm separate from my creator? Entonces esto es una profunda contemplación con Jesús y de preguntarle en realidad, de ver deseo de la experiencia y decir, bueno, Jesús, cuando estoy tratando de unirme a través de los cuerpos, es un intento de probar que estoy separado de mi creador. The words used around sexual activity. Las palabras utilizadas en torno a la actividad sexual. Private, behind closed doors. Privada, puerta cerrada. There is exclusivity. Okay, I'm gonna try it again. There is exclusivity and specialness in it.
Hay exclusividad y especialidad en ella. It is an act of the desire for specialness. Es un acto de deseo por la especialidad. Does anyone else have any other questions? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? He says, trace the feelings back to source. Él dice, rastrea los sentimientos hasta su origen. This is the desire for the experience of shame and guilt. Este es el deseo de la experiencia de vergüenza y culpa. So let's just ask him, because again, everyone can hear him. Jesus, is sexual interaction a desire for experience of shame and guilt? Entonces vamos a preguntarle, porque todos que estamos aquí podemos escucharlo claro. ¿Esto es un deseo de la experiencia de vergüenza y culpa? The desire for experience of justifying sexual expression. El deseo de la experiencia de justificar el acto sexual. The desire to experience limitation when sex seems to be denied. El deseo de experimentar la limitación cuando el sexo parece ser negado. He says, look closely at all the desires around the body. Él dice, observa atentamente todos los deseos alrededor del cuerpo. It's so rich. This is such a rich area of looking at where love is denied. Y esta es un área muy profunda al cual ver donde el amor es negado. And we can just look at all these desires, like the desire to experience others is attracted to you. Y también podemos ver ese profundo deseo de querer que otros estén atraídos hacia mí mismo. And I can remember that strong play in consciousness where, I just wanted the wanting of someone to be attracted to me. Y yo pude reconocer ese juego en la conciencia de desear que alguien estuviese atraído por mí. And not only did they have to be attracted to me, it had to be the right person attracted to me. Y no solo de que estuviesen atraídos a mí, sino tenía que ser la persona adecuada. See, it had to be the right character with the right characteristics too. Tenía que ser el personaje perfecto y con las características perfectas. The desire to be attracted to some body parts more than others. El deseo de experimentar, de ser atraído a algunas partes del cuerpo más que a otras. See, and then it's the partner that has the right body parts. You see how Entonces es la pareja al cual tiene las partes perfectas, ¿no? Del cuerpo. and then some bodies are going to be attractive and others are not going to be attractive. Entonces algunos pueden ser de atracción y otros no. The desire to decorate the body for attracting others. El deseo de decorar el cuerpo para atraer a otros. And Jesus talks about this in the Course. Y Jesús nos habla sobre esto en el curso. The desire for the right partner. El deseo de la pareja perfecta. All the desire for an experience of other. Todo para una experiencia de un otro. You just start to feel like the wanting, like the hunger. I remember it was like a hunger. Y me acuerdo que es como sentir ese hambre, es como querer experimentar un otro. And it seemed like an insatiable hunger sometimes. Y a veces es como una sensación de hambre a veces, esa experiencia. How can we ever be satisfied with something that can never, ever, ever demonstrate that we're already joined with God? ¿Y cómo podemos, repeat that sentence again, Kay? How can we ever be satisfied with something, this urge, which can never show us that we're already joined with God? ¿Y cómo podemos satisfacernos y para ver que ya está en unión con Dios? This is a deep feeling of wanting and inadequacy.
Este es un profundo sentimiento de deseo e inadecuación. So we might as well hear it from him direct. Jesus, is this a deep feeling, a sexual attraction, a deep feeling of wanting and inadequacy? Y podemos preguntarle, Jesús, ¿esto es un deseo profundo de sentirme, experimentar de ese sentimiento de inadecuación? So even if we can't relate to the inadequacy, most of us can probably relate to a wanting energy. Pero si no nos podemos relacionar con sentirnos inadecuados, pero sí podemos relacionarnos con esa sensación de desear algo. And I'm talking to Jesus about kind of the release, the orgasmic release, supposedly, that occurs. Y voy a preguntarle sobre Jesús si es como cuando tenemos esa sensación de un alivio orgásmico. Now, what's been helpful with Jesus is he's been helping with determining whether something is a holding on or release to a miracle. Y Jesús siempre me apunta en observar si me estoy aferrando a algo o lo estoy liberando para así obtener el milagro. Because the ego would interpret something like an orgasm as relaxing. Porque el ego aún interpreta el orgasmo como que un acto de relajarse. But it's a trick. There's no release in that. It's a holding on, actually. He's saying, telling me right now. Pero es un truco, en realidad no hay liberación en eso. Actualmente es un aferramiento. You can ask him, though, everyone can ask him, Jesus, is orgasm a form of holding on to identity? Y todos aquí podemos escucharle y podemos preguntarle, Jesús, ¿el acto sexual es en realidad de aferrarme a mi identidad personal? It's a trick. Es un gran truco. It's one of, I'm just asking, it's one of the ego's trick to pretend heaven is in hell. Y le estoy preguntando y es un truco de que el ego nos distrae para pretender que podemos encontrar y obtener el cielo a través de esta experiencia. So you can just ask him and have a conversation and see what he tells you. Y puedes preguntarle y tener una conversación y escuchar lo que él te dice. This deep feeling of wanting and inadequacy, the ego made this. Do you want me to read it again, Dyra? El ego hizo que esto se objetara, se deleitara y se negara tuviese. The ego made this to object to it, to revel in it, to deny it, to hunger for it. Ese profundo sentimiento de deseo de ser inadecuado, el ego hizo que esto se objetara, se deleitara, se negara, tuviera hambre de ello, experimentara la muerte en él para nunca y que nunca se satisfaciera. To experience death in it, Para experimentar la muerte en él, to never get enough of it, para no satisfacerse, to regulate it, para regularlo, which is making laws for and against it, para así negar en contra de este. I'm surprised there's not a tax on it. Estoy sorprendida de que no podemos encontrar el ataque en esto. This is the way the consciousness plays, you know. It Esa es creates la manera en que la conciencia juega, fabrica leyes. and to deny the desire for it. Y así negar el deseo de ello. How is peace found in this? ¿Cómo se encuentra la paz en esto? Now this next section goes really deep. Ahora esta próxima sesión es muy profunda. You are creating another character. Estás creando otro personaje. This is something the ego does not want to see, this part right here. Esto es algo al cual ego se niega a ver, esta parte aquí. That's the hardest thing, is seeing and admitting that we've created all the characters, but he tells us directly in a course that we have.
Y esto es lo que es más duro de reconocer, que hemos fabricado todos estos personajes y aún Él nos dice directamente a través del curso. Who are you having sex with? ¿Con quién estás teniendo sexo? Your own miscreation. Tu propia falsa creación. The character you created in the play of consciousness. El personaje que fabricaste en el juego de la conciencia. I could see there was a time I would have rather hid under a rock than to look at this directly. Y me acuerdo de algún tiempo que preferiría haberme escondido abajo de una roca antes de mirar esto directamente. It's like, Jesus, don't show me that I made up all those characters out there. Y era como, Jesús, no me enseñes que fabriqué todos estos personajes allá afuera. But he says to me, your happiness relies on seeing that you have. Pero siempre me recuerda que tu felicidad reside en reconocer que lo has hecho. Otherwise, everything feels real. Porque si no, todo lo demás se siente muy real. And he says, you'll feel haunted. Y él dice, te vas a sentir hechizado. So I just asked him, I said, Jesus, so is sexuality being haunted? And he says, yes, it's self-haunting. Y le pregunto a Jesús, entonces la sexualidad es como sentirme hechizado. Y él dice, sí, es como autoimpuesto, un hechizo autoimpuesto. The character you created in the play of consciousness. El personaje que creaste en el juego de la conciencia. I tell you what, consciousness must be ready for this because this is about as straight between the eyes as you can get. Y te digo, quizás la conciencia está lista para esto, porque esto es lo más directo que puedo reconocer. Sex is a self-imposed experience of limitation. El sexo es una experiencia autoimpuesta de limitación. An experience of wanting more and attempting to experience completion through an act of the body. Una experiencia de querer más e intentar experimentar la comprensión a través de un acto del cuerpo. Okay, now here's where it gets really deep, right here. Y aquí es donde vamos muy, muy profundo. You desire these body feelings. Tú deseas estos sentimientos corporales. You are the source of all feelings. Eres la fuente de todos los sentimientos. You are creating another body to give you a feeling to convince yourself you are a body. Estás creando otro cuerpo para darte un sentimiento, para convencerte a ti mismo de que eres un cuerpo. So, you know, the only place to go with these kinds of things, I realize, is just to say to Jesus, give it to me straight, and he will. Y la única manera a través de mi experiencia es a través de que siempre le digo a Jesús, dámelo directo. So we'll just ask him directly in honesty of God, in the light of divine being. Entonces vamos a preguntarle directamente en la honestidad de Dios y la luz del ser divino. Jesus, am I the source of all feelings and sensations? Jesús, soy la fuente de todos los sentimientos y las sensaciones. See, everything I experience, I desire to experience it. It's in the course. Y todo lo que deseo, lo experimento a través de mi deseo, y eso está en el curso. You are creating another body to give you a feeling to convince yourself you are a body. Estás creando, fabricando otro cuerpo para darte un sentimiento, para convencerte a ti mismo de que eres un cuerpo. No body can give you a feeling. Ningún cuerpo puede darte un sentimiento. This is an illusion. Esto es una ilusión. You desire an experience, then it seems to show up as a body that is doing something that you believe has impact on you. Deseas una experiencia, entonces parece que aparece como un cuerpo que está haciendo algo que crees que tiene un impacto en ti. So let's just ask him directly because we can all hear Jesus. Jesus is sexuality, part of the dream and the illusion. Entonces vamos a preguntarle directamente porque todos podemos escucharle. La sexualidad es parte de la ilusión, del sueño. See, it's attempting to find God deep in the bubble, in the dream bubble. Es tratando de encontrar a Dios profundamente en esa burbuja del sueño.
You desire an experience, then it shows up as a body that is doing something that you believe has impact on you. Deseas una experiencia, entonces parece que aparece como un cuerpo que está haciendo algo que crees que tiene un impacto en ti. You know, this is where you start thinking things like, whoa, Jesus. Y aquí es donde empieza a surgir, wow, Jesús. And then you just want to start backpedaling. You know, this course thing seemed really good right about up until now. Y ahí es donde quieres poner el camión en marcha hacia atrás rápidamente. He's taken away all our toys. Porque está desmantelando todos nuestros juguetes. He's saying you do not need these toys for supreme happiness. Y Él nos dice, no necesitas estos juguetitos para tu felicidad suprema. And he's being really direct right now because he's saying these are toys that deny supreme happiness. Y Él está siendo muy directo ahora mismo porque nos dice, estos son juguetes que niegan tu felicidad suprema. This is wish fulfillment. Esto es el deseo de la realización. You make up the characters with nothing happening. Inventas los personajes sin que nada suceda. Yet if you believe something is happening, you're denying divinity, a wholeness. Pero si crees que algo está sucediendo, estás negando la divinidad, tu totalidad. This is the denied divinity device within consciousness. Esto es un dispositivo de negación de la divinidad dentro de la conciencia. So let's just ask them together again. Everyone can hear them. There's nothing in here that you can't have a conversation with them about. Entonces vamos a preguntarle otra vez si no hay excepción de que ninguno de nosotros pueda escucharle y tener esa conversación con él. You are Jesus. Tú eres Jesús. This is a denied divinity device within consciousness. Esto es un dispositivo de negación de la divinidad dentro de la conciencia. So we'll ask them, Jesus, Le in the vamos a honesty- preguntar, Jesús, in honesty of God, in the light of divine being, en la honestidad de Dios y la luz del ser divino, in our heart, we're willing to hear it. y en nuestros corazones, si estamos dispuestos a escucharle, Is sexual expression a way that a play in consciousness to deny divinity? la sexualidad, la expresión de la sexualidad es un juego en la conciencia para negar la divinidad. Superconsciousness, La superconciencia, I'm asking if I can talk about superconsciousness. He says yes. le estoy preguntando si podemos hablar sobre la superconciencia y él dice sí. So he talks about superconsciousness and the subconscious mind. Entonces él ha hablado sobre la superconciencia y la mente subconsciente. Consciousness is an expression of totality. It's always whole and complete. La conciencia es una expresión de la totalidad, siempre está plena y completa. So it's the fragmentation of consciousness that makes it pretend like we're separate. Entonces es la fragmentación que aparece como si estuviésemos separados. So in the play of consciousness, there becomes subconscious, what's below our seeming awareness. Entonces en el juego de la conciencia se vuelve el subconsciente, que es lo que está debajo de nuestra conciencia. The apparent expression, what we seem to feel, think, and express. Todo lo que aparece, esa expresión que se expresa, lo que sentimos. And then superconsciousness, which maintains the memory of the totality. Y la superconciencia que mantiene el recuerdo de la totalidad. And so comes through from the divine through superconsciousness. That's the voice that's coming through as Jesus. Y entonces es lo que surge de lo divino que atraviesa, y esa es la voz de Jesús. And so he's saying this part of us that remembers that yeah, go ahead. Entonces él dice, esta parte al cual nos recordamos,
super consciousness, and thus the Father does not call for this in any way. Dice la superconciencia y por lo tanto el Padre no llama a esto de ninguna manera. Shape or form for unification. No llama a esto de ninguna manera, forma o manera para la reunificación. Because what is unified is already here. Porque lo que está unificado ya está aquí. We're the light of infinite being that's already here. Somos la luz del ser infinito que ya está aquí. I'm saying to him, Jesus, there's so much love below all of these body impulses that we're diverting. And he says, yes, infinite love. Y le estoy preguntando, Jesús, hay tanto amor debajo de lo que aparece, que está surgiendo de los cuerpos, de esas expresiones físicas. I'm just talking to him because there's so many beings. They have marriage partners and partners. Le estoy preguntando porque hay muchos seres que expresan que tienen parejas o matrimonios. This is just to open up the conversation with him, really, so you can hear it from him directly. Y esto es una oportunidad de abrir esa conversación con él porque sé que puedes escucharle directamente. Are there any more questions on this topic? Okay. Thanks, Tatsy. Okay, so I have a question that kind of harkens back to the last paragraph on page 50, where Jesus is talking about orgasm. And he says, it is abject rage hidden on the timeline, blah, blah, blah. And Taxi, that can you repeat? phrase, yeah, you- abject rage. Okay, can you just wait a second and then Dyra will translate. Sorry. Repeat that, Taxi. Go ahead. So I'm going Entonces, back to page 50, estoy regresando hacia la página 50, where Jesus is talking about orgasm. donde Jesús está hablando sobre el orgasmo. And he uses the phrase abject rage. Y usa la palabra de esta ira objetiva. And I'm just needing clarification there. Y necesito un poco de clarificación. Bueno, él dice que es una rabia abyecta, escondida. Y necesito clarificación sobre esto. Well, we can all ask him that Bueno, Okay. todos podemos preguntarle sobre esto. and then hear the answer. Y escucha la respuesta, Jaxi. Jesus is an orgasm abject rage. Jesús, el orgasmo es una rabia abyecta. And so another way to look at it too, when I started exploring it with Jesus, because we know that pleasure is a denial of divinity. Y otra manera en Ujú. cual a través de mi experiencia yo pude profundizarlo con Jesús fue de ver que a través del placer que es una negación de la divinidad. And so I don't know a way for an orgasm not to be involved pleasure. Y no puedo ver de ninguna forma que el orgasmo no pueda ser diferente de un placer. But if we just laid orgasm aside, Pero si ponemos el símbolo del orgasmo a un lado, and just ask Jesus, Jesus, is pleasure a form of rage? le preguntamos a Jesús,
El placer es una forma de ira. And see what he says. Y solo escucha lo que él te responde. It's powerful to see the diversity of ways that rage hides in consciousness. Y es poderoso cuando empezamos a reconocer las maneras diversionales en que la ira se esconde en la conciencia, dentro de la conciencia. You know, it's so funny because I grew up Roman Catholic, and the last thing I think I wanted to hear would be that procreation is the only form of sexuality. Les digo porque yo crecí siendo una católica romana y lo último que quería escuchar era sobre la procreación. Even though that was the teaching, you know, through the early years. Y aun cuando eran las enseñanzas en los tiempos de principios. But as soon as we start looking with Jesus to see the tricks that consciousness plays to hide from light. Y en cuanto empezamos a observar con Jesús, vemos los muchos trucos en que la conciencia trata de esconder esa ira. So we can just ask Jesus, is orgasm part of the dream? Y perdón, Kate dijo de esconder la luz. Entonces vamos a preguntarle a Jesús si el orgasmo es parte del sueño. See, and just notice the seeking in it. There's a seeking. There's always a seeking towards something in that trying to get there experience. Y entonces es como una búsqueda, algo de que necesito tener, tratar de obtener algo. It could be described maybe as a drive to unify. Y podemos llamarlo como si fuese un camino para unificar. See, but all denials of the miracle impulse are drive to try to unify through form. Que a través de todos estos milagros distorsionados es un empuje para unificarnos a través de la forma. So we can see infinite light doesn't have a drive to it. It doesn't drive anywhere. It just is what is. Y podemos ver que en la luz infinita no tiene ningún impulso de manejarse a ninguna parte, simplemente es. So we can ask Jesus to show the wanting just out of curiosity. Y podemos preguntarle a Jesús de esa simple curiosidad, de ese deseo, de notar el deseo. We just ask him, is this true really? Y le preguntamos, ¿esto es verdad en realidad? Does orgasm in any way serve the recognition of divinity? And then here his answer. El orgasmo sirve en alguna manera el reconocimiento de la divinidad en alguna forma y escucha su respuesta. And then is orgasm a means that the ego uses to deny divinity? And then here his answer. Y es un medio al cual el ego usa el orgasmo para negar la divinidad y escucha su respuesta. So all denials of divinity are a form of hatred. Entonces, todas las negaciones a través de la forma es all denials of. All denials of divinity, of infinite light, are a form. It takes hatred to try to obscure it from recognition. Toda negación de la divinidad toma ira para así no reconocerla y esconderla. That we're already infinite. We don't need, the question is, does an orgasm tell us who we are? La gran pregunta es, ¿un orgasmo nos puede decir quién somos? See, it can't ever. It's No an puede. experience. It's a objective experience arising within consciousness. Es una experiencia objetiva que está surgiendo dentro de la conciencia. Nunca puede decirnos quién somos. It's a seeking. Es Which un is- mecanismo de búsqueda. Even the French call it the little death. Los franceses lo llaman la pequeña muerte. So I did, yeah. Entonces sí, These are deep to look at. So I'm glad you're asking about it, Tatsy. esto es un gran tema al cual mirar profundo, así que muchas gracias por preguntar, Tatsi.
And we can ask him too, because we can all hear him. Jesus, is orgasm a form of death? Y todos podemos preguntarle porque todos podemos escucharle. Jesús, el orgasmo es una forma de muerte. Is it being used to obscure light from infinite, from the recognition of infinity? Es un mecanismo para oscurecer el reconocimiento de la luz infinita del ser. See, is it a way that consciousness plays to deny that the light and infinite love is already here? Es una manera en que la conciencia juega para negar que la luz infinita ya está aquí. And it's very deep because he says right here after that, it is an attempt to make up for what you believe God has denied you. Y es muy profundo porque dice aquí que es un atentado para cubrir lo que Dios te ha dado. Go ahead, Tatsy, this is good. Y sí, So- de taxi, esto es bueno. So the words that I got is that orgasm is an attempt to make form dominant. Y lo que escuché es que el orgasmo es tratar de atentar, de hacer la forma dominante. Beautiful, beautifully said. Hermosamente dicho, taxi. I asked Jesus, he told you that. He says yes. Yeah. That came from the one who knows. Le pregunté a Jesús si él te había dicho eso y él me dijo, sí, eso viene directamente de él. So thanks. Yeah, thank you, Tatsy. That was like, Así que gracias, taxi, eso fue maravilloso. that's about as direct as it gets. Eso es lo más directo que podamos llegar a ver. Yeah, that's so good, Tatsy, because you made me realize to ask Jesus. So this is a desire to usurp the power of God. And Jesus goes, yes. Yeah. Y gracias, taxi, porque ahora mismo estaba profundizando con Jesús y le pregunté, Jesús, ¿esto es tratar de usurpar el poder de Dios? Y me dijo directamente, sí. Any other thoughts? Or if anyone's hearing from Jesus on this, this is what this is for, because everyone can hear Jesus. ¿Algún pensamiento que esté surgiendo? Porque todos podemos escuchar a Jesús, así que podemos compartir su palabra, lo que estemos escuchando, de que querramos expresar. Oh, here we go. Hilda. Aquí vamos, Hilda. ¿Está bien si hablo en español? Is it okay if I speak in Spanish? Of course. Yes. Sí. Claro que sí. Pues desde aquí infinita gratitud. And from here, infinite gratitude. Lloro de emoción I am full with emotions por la claridad con la que estoy escuchando a Jesús expresándose a través tuyo, maestra. from the clarity that I can hear Jesus expressing through you, teacher. Siempre he escuchado lo mismo en mi mente. I've always heard the same thing through my mind, El mismo tipo de clarificaciones. the same clarifications. Sex is intended for children. El sexo es una Es para intención. niños. Es para niños, es un juego de niños, no lo necesitamos más. El sexo. En español, ¿no? Sí. El sexo es un juego de niños. Sex is a play of children. Y no lo necesitamos más. And we do not need it any longer.
incluso con la masturbación, cuando he preguntado, se me ha dicho, no te hace falta. Even through masturbation, he has directed and saying it is not necessary. O sea que totalmente ratifico todo lo que la maestra ha expresado, así lo he escuchado siempre yo. Y bueno, pues de verdad, gracias por la claridad, por, por la sinceridad aquí manifiesta. Somos la felicidad misma, solo tenemos que regocijarnos en el ser que somos y ya está todo hecho. Gracias, os amo. And I just feel this great gratitude because it's just that realization that everything that I've listened to is the same thing that is being expressed here. So I just feel this intense gratitude for all of you and for us being one in this journey. I love you. I Love love you too, yeah. Hilda. Te amo también, Hilda. Thank you. Thank you, Jesus, for confirming. Gracias, Jesús, por confirmar. For you too, Hilda, for sharing what Jesus shared with you. We need each Yeah. other in this. Yeah. Para Right. ti, Hilda, que nos Like- necesitamos los unos hacia los otros para confirmar lo que estamos escuchando desde la unidad. Yes, I have my chicken skin. I'm tears. I have goosebumps and tears coming to me. Thank you. Thank you. Gracias. ¿Algo más? Is that correct though? Anything else? Yes. I don't know if there are questions in YouTube that you might want to answer. Oh, here comes. Aquí viene Lina. Hola, Hello. bueno, yo me acerco al micrófono para saludar a Hilda, a todos. I'm just coming towards the microphone just to express my love to Hilda. Me da una gran emoción verte. I feel so emotional to see you. Gotta love those mighties. Es que estamos tan dichosos de tener nuestros compañeros poderosos. Son los que nos llevan. Desde que llegué al curso, Hilda ha sido mi gran maestra. And now I got emotional. Desde que llegué al curso, Hilda ha sido mi gran maestra. Since I started the course, Hilda has been my teacher. Y me da un gran gusto que estés aquí. And I feel just a great gratitude for you to be here. Te amo igual que a todos. I love you just as I love everyone else. Gracias, gracias. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Oh, beautiful. Hermoso. It's like a celebration of all the love that's here. Es como la celebración de todo el amor que está. There's a bunch of love over here too. See? Hay mucho amor aquí también, ¿ves? Yeah, so Y entonces, you can keep the questions hermoso. coming, you know, if you look through chapter 9 and you can keep the questions coming because he says we can discuss this chapter. Y si tienen preguntas, sigan trayéndolas, porque otra vez él dice que that we cannot or can. We can discuss it, but discuss it together, not in different groups, just come together to really truly have the true answers given. Para así, cuando surjan estas preguntas, unirnos para así escuchar la verdadera respuesta.
Because he's really encouraging, like Hilda's saying, all the words that he's telling us that we're contemplative with him rather than getting in, oh, I think it's this, I think it's that. It's really inner listening. Porque es en realidad un escuchar profundo para así afirmar esa conversación que estamos teniendo con él internamente, en vez de todas las distracciones de que, bueno, significa esto, significa lo otro. And it's just extending the invitation for the deep contemplation and practicing hearing and speaking his voice through chapter 20. Entonces es una profunda contemplación a través de escuchar su voz y hablar su voz y trabajar el capítulo 20. So if you feel the call to join with a partner in chapter 20, let us know, and we'll, like Lena's helping to coordinate for the Spanish side and Mary in English, just let us know. Entonces, si sienten el llamado de obtener un compañero poderoso para trabajar el capítulo 20, que es aclarando los deseos y las creencias en unión, déjanos saber. Lina está apoyando el grupo del habla hispana para obtener los compañeros y esa unión, y Mary lo está trabajando a través de los que hablan inglés para así acompañarnos a trabajar junto ese capítulo. And it feels like we'll have another chapter 20 gathering early this week, so the beings that are doing chapter 20 can share their experiences. Y parece que vamos a tener otro evento para compartir nuestras experiencias de trabajar el capítulo 20 esta semana, para todos los que lo estén trabajando juntos. In both Spanish and in English. En los dos lenguajes, inglés y español. Assuming Daira will be with us. Asumiendo que Daira va a estar aquí. And then also, if you can still join, if you have questions about chapter 20 and what that's like too as well. Y también los motivo a que se unan. Si hay alguna pregunta a través del capítulo 20, pueden unirse, venir y hacer sus preguntas. Eso nos ayuda también. It's just a beautiful opportunity to really listen to Jesus and have you coach you on all the miracles. Y esto es una gran oportunidad para que así Jesús pueda enseñarte a través de todos los milagros. How to really hone in to where the miracles are needed for a quick release. Para que Él pueda enseñarte exactamente, precisamente dónde el milagro es necesario para ese liberamiento rápido. So we love you and thank you for coming to talk about such a beautiful topic that is so helpful to all of us. Entonces, gracias por unirte hacia este tema profundo al cual estamos hablando, al cual estuvimos hablando hoy. Love from San Juan Kusala. Te amamos de San Juan Cosala. There's the light brigade. This is one big light brigade here, all Aquí of us. está la Brigada de la Luz, todos nosotros en unión. Adios, beloveds. Adiós, amados.